soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye sadaal qurxoon iyo sinaan iyo cadaalad baan sadaal qurxoon iyo sinaan iyo cadaalad baan kama wada sugaynaaye saldhigaagu waa sharafey sahankaagu waa guuley socdaalkaagu waa nabade safarkaagu waa qayrey iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow makaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey makaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow makaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey makaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow
yanay bakar yanay awal yanay biyak yanay awal beyak kokamita inay baroy yang kahis yang kahis yang kahis nang kahis nang kahis nang kahis inay baroy yang kahis yang kahis yang kahis nang kahis nang kahis nang kahis Kaskalekal, urinto kunay lo gabal, kekal manada kalagu. Anaseheda kaskalekal, urinto kunay lo gabal, kekal manada kalagu. Inay baroy, yang kahis, yang kahis, yang kahis, nang kahis, nang kahis, nang kahis. Inay baroy, yang kahis, yang kahis, yang kahis, nang kahis, nang kahis, nang kahis. ينايبارو أنكحس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم، رمضان كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال مركو هوري وحنقول سلام يا سلامة مسلمك توقع قالسا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحن إلهي رمضان كريم. قبل والوجرة. الحمد لله رب العالمين. ولا التاريخ لما أنتوا ربيع لباتن بش مارس لبكون يشني لباتن وحبا قال كان يصدر وولالكين وساحيبكين سلطان عبد الله دبركالي ونيجا صدرايا عرليغا إنجليزيغا خصوصا مقالة لندن عاو باقيقو صدح ميلود بو كتاغيه كو وباقا ندرايا مارتي قوميدان كسو جيدو عنفريد كو قوميدان كسو جيدو صومالي عيسى لبا وإثيوبيا كسو عليو قوميدان كسو جيدو عنفريد إثيوبيا قوميدان كسو جيدو الصوماليات عيسى إثيوبيا يعني باقو صدرايا سفي عنا لا يدغيستو نجينا فرا كدبنا مدركتي وحن زغوت تاغي دونا اون فرتا كفيقي دونا هاوشا كسعوت مقدشو يا هولها لغا وادو iyo taliska Djibouti waxyaalaha uu maleegayo ee runtii ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaali lagu baabiinayo arintaana waan isku taagi doonaa waxaan farta ku fiiqi doonaa kadibna Soomaali way u taalaa aniga xaggayga waxa weeyaan may tiri ma ii sheegtay ma ila wadaagtay intaas oo wixii aniga khuseeya
waxaan kulan markaas aan ku gabagabayn doonaa hadduu ilaahay rahaa somaliland iyada laftigeedu hawsha ka socota muqdisho iyo qaybtaas soomaaliya waxay ku soo socotaa oo laba cali aan isweydiinayn waa somaliland arrintaana waxaa ka dambeeya oo runtii ku lug leh waa jabuuti waa keliya taliska jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ninka uu meesha uu dhigay ee xasan gurgute waa muhiim marka waxaan u jeesanayaa xaggaa iyo etoobiya xaggaa iyo eritrea sababtoo sidaad ogtihiinba madaragtay xaaladdu iyo dhibaatadu way nagu taallaa qarkay saaran tahay qarka ayay saaran tahay inay etoobiya iyo eritrea ay rasaastii u horeyso ay ka bilaabanto laakiinse aniga reer baa khuseeya reer yaa khuseeya oo shalay toole lagu gumaaday oo been iyo brobagand lagu baabi'iyey waa canfarta reer kalena way jiraan oo anigana ay khuseeya dee waa abtiyaalladay habeeraday oo soomaali khasuusan markaan sii daadego ciise iyaduna waa muhiim marka raalliga haada maaragtay bal reerkaa canfareed een ka dhashay afkoogaanu kuma hadli oo dee halkaas waa meesheere aan madaragtay aan ka liito laakiinse dee waktiga maanta afku muxuu tarayaa waa run waa lagugu fahmayaa waa lagu dhegaysanayaa waa mid laakiin cadowgaagii kii ku dilaayey kii ku gooracayey hadduu canfar yahay dee aabbiya hooyo canfar ayuu ka dhashay oo kaabaa ugu horeeyo ku dilaya kow talabaad kii kale ku gooracayay ee ku qarxinaya ee ku baabi'inaya ee qoorta kaga goynaya dee af soomaali buu kugula hadlayaa af soomaali yuu kugula hadlayaa marka qaarkood afku wax ma taree waa qalbiga iyo niyadda iyo daacadnimadaada yaa muhiima qofku walaalnimo marka laga hadlaayo naxariis marka laga hadlaayo wakhtiga maanta la joogo maaha dhiig maahana kii kula dhashay maya waxa weeyaan kii kaa naxayay waanad arkaysiin waanad garanaysiin wakhtiga xaadirka kii kula dhashaad ka soo baxsanaysaa kii kula diintaabaad ka soo baxsanaysaa kii aad isku dhiiggeedan baad ka soo baxsanaysaa ood u soo ordaysaa kii aad shalay iyo maantaba aad ku tilmaamaysay waa gaal isagaa cunto ku siinaya isagaa caafimaad ku siinaya isagaa madaragtay meel aad lagugu ilaaliya kugu soo dhoweynaya waa ninkii aad shalay iyo maantaba aad lahayd waa gaal walaalkaanaad ka soo baxsatay waa mid oo dad ilaahay baa qoray waa run ilaahay baa qoray laakiin cadowga maanta ka kugu daran waa ka hoostaada ku jira waa ka hoostaada ku jira waa ka madaragtay afkaaga ku hadlaya waa ka diintaada sheeganaya waa ka madaragtay dabacaaga iyo dhaqankaaga wax walba og afkaagana ku hadlaya kaabaa ku dilaya hadday tahay canfar iyo hadday tahay soomaaliba waa mid markaan guud ahaan aan isku darana afrikaan oo dhan ba saas marka raallihaada hadday qaar ay dhibsanayaan waa runtii waa beriye rabadaan laakiinse dee lama oran madaragtay rabadaanka runta lama sheego wanaaggana lama faafiyo wixii wanaaga wixii ummadda madaragtay naf bini aadan badbaadinaya aniga waa xaggayga waa muqadis wayna ii xidhan tahay inaan madaragtay waxaan ogahay iyo waxaan garanayo inaan ummadda la wadaago
marka saa darteed ummadda cafareed baan la hadlayaa ee Ethiopia afkii yarada ingiriisiga intii aan ka bartay yaan kula hadlayaa laakiin sideed haddii la fahmayo muhiimaddu waa intaas haddii la fahmayo ujeedana waan ka wataa oo dee afkaa cafareed markaan raallahada afka ingiriisiga markaan ku hadlayo cafarun uma jeedi cafarun uma jeedi waxay ku socotaa Ethiopia oo dhan Eritrea oo dhan dowladahoo dhan inta madaragta i wala garanaysa ee og yaan madaragta aan doonayaa walow maaragta af Soomaaliga markaan ku hadlayo la turjumayo oo dowladahaas oo dhan iyo ummadahaas oo dhan maaragtay ciidamadoodu madaragtay nabad iskudu madaragtay ay si fiican i dhegeystaan laakiinse caawase bal ingiriisiga baan ku hadlayaa reerka aan ka dhashay Ethiopia ku nool si madaragtay si degdega loogu madaragtay loogu gudbiyo sababtoo ah madaragtay dhibta iyo dhibaatada ka taagan Ethiopia iyo Eritrea saacadahan imanka nila hadlayo beritoole saan dambe saakunta anytime iyo xabaddu ay qarxaysaa marka may tiri baa taalla bismillahi rahmani rahim brother and sister first of all let me send you the great name and salutation of Muslim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Also, let me tell you, Ramadan Kareem. Alhamdulillah Rabbil Alameen. In the few days, the Ramadan will be finished. God bless us. Brother and sister, tonight my message is particularly for Afar people in Ethiopia. Listen me carefully. Afar people in Ethiopia. Particularly the president of Afar region in Ethiopia, Awal Arba, number one. Number two, the Minister of Defense of Ethiopia, my sister Aisha Mohammed, number two. And number three, my Sultan Ahmed Ali. It's very important. And other activists, politicians, security, military, civil society in Ethiopia, not only in Afar region, for all Ethiopia. Listen me carefully. Brother and sister from Ethiopia, particularly Afar and Somali Isa, I want to inform you some things. You know that any hour, any time, any day is coming from now. The situation of Eritrea, between Eritrea and Ethiopia, it is like a bomb. It is like bomb. Yes. Anytime the civil war can starting between Eritrea to Ethiopia. But let me come back 3 years ago. 3 years ago, you know that the fighting civil war between the Federal Defense Army in Ethiopia against Tigray People Liberation Front, TPLF, in Tigray. And you know that many times I talk about this situation and I send message and I tell that to the Afar people, please, brother and sister Afar, don't go for this war. Don't fighting with the Tigray. Don't fighting to Amara, Oromo, everything. Please stay in your area. Make secure your area. Don't involving. But unfortunately, nobody to listen me, and you are going to the fighting, to the war.
civil war. Yes. And 1,000 Afar young people dead, destroyed. Allah yarhamhum. Also, I know the situation with Abye Ahmed and Awal Arba. I know that. Because the Afar, it is a hostage with Abye. Yes. Afar is a hostage like that for Abye. Because why? Because in the backside, with Ismaël Uudur Guelleh, the dictator of Djibouti, making complot and preparing for all program, if Afar not going to fighting to Tigray, the Isa, the family of my mother, my uncle from my mother, we're pushing to fighting to the Afar and destroyed Afar directly to Samara. This is the promise. Underground, the plan, the devil plan from Abye Ahmed and Ismaël Uudur Guelleh. For that reason, President Awal Arba, he don't have any solution. Yeah, because if he's not going to fighting to Tigray to defend the border from Mille to Hawash and to go directly to Addis Ababa, from Bate, it is, risk for Afar people. Yes, and that time also, Afar no have arms. It's not ready also military. For that, Afar need arms to secure his position against two enemy of Djibouti, Ismaël Uudur Guelleh, the criminal, and enemy from other side. For that, I understand that President Awal Arba going to fighting against TPLF. A lot of Afar people dead. Peace. But it is obligation. I understand that. It is obligation because, if Awal Arba, Afar military, police or service military, if he's not going to the war against Tigray, Ismaël Uudur Guelleh is militian and mercenary, is ready to come to destroy and to kill Afar for everywhere. And is ready to go directly to Samara. Okay? That's the situation from 2021, 22. Okay? But today, now, the situation is different. The situation is different. Afar, he have a military, he have a force, he have a police, commandos, everything. And also Afar, it is a fighters people. Today is different. And also Afar today, he get more training, more experience, and he have very, very good capacity for military or for arms. Okay? But now, the situation to go to fighting to Eritrea, or maybe second times to fighting to Tigray, that is not our interest. It's not our interest. I tell you frankly, listen me carefully, brothers and sisters from Afar in Ethiopia. The propaganda and the policy of Abye, I need sea, Red Sea, I want to port of Assab, I want to port of Massawa, I want to port of, what do you say that? In Loyada area, tell me Zayla, Lughaya, or maybe in Mogadishu to ask Hassan Sheikh, the president of Somalia, we get port. That's the propaganda. It's a bullshit. Assab port in Eritrea is my port. It is Afar region. Massawa, it is my port. It is Afar region. Okay? We have a problem between Isaiah's policy and Afar people. Yes, that is, I know, I understand. We have a big problem. But
today, the propaganda of Abye Ahmed, you must to go in front of line, Afar, and Somali is in front of line, from Jigjiga, and to go to fighting to Eritrea. No, no, no. No. I don't accept. I don't accept because this is criminal plan and devil plan. Okay? I am brother and sister. I support 100 times Ethiopian people. Ethiopian people and Eritrean people is a brother and sister. Ethiopian people, Eritrean people, Djibouti people, it is a brother and sister. The same like Somali. But we have some problem. We have mafia leaders. Okay? We have mafia leaders. From Somalia, Hassan Sheikh, from Djibouti, we have a big mafia in Ethiopia. Okay? That's the problem why we don't have stability in our region. But if we get good leaders, experienced leaders, and very open-minded leaders, and honest and sincere leaders, the peace will become, and development, and business, for everything. But until when you have some leaders like Abye Ahmed, his hand is a black hand, the same like the dictator in Djibouti, Ismaël Uudur Guelleh, and the mafia guy, corruptor, Hassan Sheikh in Mogadishu, no peace. No peace. For that reason, you know, Ethiopia, if you need sea, if you need port, I know how to get port, how to get sea for Ethiopia. I know. And I give him many times, some of them, to discuss and to tell him, Sultan Abdullah Deberkale, he have experience and he know how to get peacefully Ethiopian Sea in the Red Sea. It is a normal. It is a normal. I don't care for other people from other country. I don't care. It's not my business. I need peace of the Red Sea. Red Sea, we need peace and to work together. From Yemen, Saudi Arabia, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Somaliland, peace, like brother and sister. But why we go to fighting? Why? Why we kill people, innocent, for nothing? You don't see the genocide and criminal acts, everything's in an Arab country? From Yemen, from Lebanon, from Palestine, from Israel, from every corner. And maybe tomorrow, the fighting will become directly to the Saudi Arabia, to in Qatar, to directly to Abu Dhabi. Yes, we have a different plan. For the devil never stop. Devil never stop. And the plan to destroy Saudi Arabia, it is some part for shaitan. Yes. How many times I listen some historical, some plan. Oh, we must to divide Saudi Arabia for 4 or 5 parts and make only the area of Muslim, Mecca and Medina and all this area, special international place like the Vatican of in Italy. Yeah, and other place in Saudi Arabia divide like different tribe. Because before the Ottoman coming to Saudi Arabia and to make this Saudi Arabia, it is a divide by different tribe. Let me combat like that. That's some plan of enemy of Saudi Arabia. It is in the way. Okay? But Saudi Arabia must understand that God give us chance. God give us, you know, the most important place for Muslim territory, Mecca, Medina, Alhamdulillah Rabbil Alameen. And for that, you know, it is a leadership of Muslim people. We need peace. We need brothers. We need, you know, to make good things
for Allah, not for shaitan. For that reason, let's come back for my people, Afar people. Afar people, the propaganda of Abye Ahmed to tell you, oh, we take the port of Assab. Afar people will become, great. And it is this region from that. It is for Ethiopia. No. It's not like that. It's not like that. This region is our region. It's from God. With Ethiopia, with Djibouti, with Eritrea, it is our territory. But no the target making plan from Abye Ahmed and Ismaël Uudur Guelleh. No, that is not good. For that, I tell you, brother, Afar people, for Ethiopia, don't go to war for this one. Abye Ahmed is finished. Wallahi, believe me. If this fighting starting, listen me carefully. If this fighting starting, wallahi, believe me, I swear with God, Abye Ahmed never come back. Why? Because, he have 1 million people destroyed in Ethiopia. Million destroyed in Ethiopia. For short time. When you compare the time of Mengistu Haile Mariam, the Red Terror, and the time of communists in Mengistu Haile Mariam, 17 years in the power, Abye Ahmed, he destroyed and killed in Ethiopia for 2-3 years maximum, 5 years. Do you understand that? Abye Ahmed, he's a killer. Never stay in the power. I don't know how he's going for the future for his life. Maybe killing by some program. I don't know. Maybe he's escaped. Maybe he will be catch him like prisoner. But his time, it's finished. And me, tonight I talk like that. But in the beginning, when Abye Ahmed coming, 1918, I am very so happy. Because, I saw he's smiling and he's talking. Very beautiful. Like, like a smart guy. Like, intelligent guy. And I believe that. And I sent him, when he get the Nobel Prize, I sent him letter, officially. God bless you, Abye Ahmed. I love you. I support you. I am with you. Because, I believe that. And I tell that, oh, this guy is a security military. He have experience. He know Djibouti, the dictatorship. And he will give us peace. And he will help us, Djibouti people, to will become freedom. I believe that. Because, he is working to Djibouti security for many years. He is a colonel of security. And he know the border. And he know the policy of Djibouti. But he will become, the best friend of the dictator. Because he's a shaitan inside his man. He's a shaitan program. For that reason, when he want to starting the fighting to Tigray, I tell him, and I write many times in my page, Facebook, please, don't go to fight. Don't go to fight. Tigray, it is a people of Ethiopia. Don't kill like the mistake of Siad Barre when he's starting to kill the Somali people from Hargeisa. The Somali people from Hargeisa, when he's starting the aircraft, military, starting up and coming to kill and destroy the capital city, number 2, in Hargeisa, is a big mistake. And that is, the civil war destroyed the Somali. And Somali now, how many years is destroyed and still in the civil war, fratricide and genocide? 34 years. And Somali, it is one tribe, one religion, one family, one language, one state, and destroyed now like, criminal acts for different places. From Jubaland, from Buntland, from Mogadishu, from everywhere. Somaliland, everywhere it is a blood, and down. To compare to Ethiopia, Ethiopia,
people. Somalia, it is less than Siad Barre time, 10 million, 15 million maximum. Okay? How many million dead in Somali from 30 years here? 30 years, 34 years? It is about 5 million. How many sickness or, shooting, everything's and million. How many coming crazy? 1,000. Okay, that's in Somalia. To compare now Ethiopia. Ethiopia, it is 120 million or 130 million people. Ethiopia, okay? Ethiopia, you have, listen me, you have 85 culture different. Ethiopia, 85 culture different. Ethiopia have 45 language different. Ethiopia, okay? Ethiopia have about more than 10 religion, and the two big religion, number one, it is a Muslim and Christian, okay? Ethiopia, if it is starting civil war, it is very, very dangerous. It is coming like a nuclear bomb. And nobody to stop these criminal acts. Because also, some of Oromo, some of Tigray, some of Amara, some of Afar, Somali, he want to make a state to come out from Ethiopia. No, it is impossible. Very difficult. Why? Because, if tomorrow I pray God no, and I pray God to save us, but if tomorrow Ethiopia destroyed and separate, Oromo, the second times, when Ethiopia is finished, the second times he will become other civil war in the borders. Means Oromo, he want to take borders and land from Somali, fighting. Maybe Oromo to fighting to Afar. Afar to fighting maybe to Tigray. Afar to fighting to Amara. Amara fighting to Tigray. That is, the risk of the second times. Because, if you want to come state from different state, like, 4, 5, 6, 7 state, like this federation now, it is another war, never stop, for maybe 50 years or 100 years. And who is stopping? And also the same risk also, all the terrorists, Al-Qaeda, Daesh, every terrorist from the world and every mafia from the world, he is coming to Ethiopia. Because, no law. No law. For that reason, it is a big, big risk for Ethiopia. This fighting from Eritrea, it is a big risk. Maybe if it's going united, Eritrea, Tigray, Fano, Ola, ONLF, all these front together, and maybe Afar coming together, or some Somali also to come together, and going quickly, an emergency to Addis Ababa or Finfinne to catch Abye Ahmed, maybe he will save for the new state of Ethiopia and making new democracy, justice for Ethiopia. But in the short time, not possible to fighting for 1 year or 2 years or 3 years, impossible. Short time, minimum, means 1 month, 2 months, 3 months, quickly to come to Finfinne. Maybe short time. If Afar going together to Tigray or Eritrea and to make alliance, it will quickly to go with Oromo together directly to Addis Ababa to save the country, to save the capital city of Ethiopia. Some enemy of Ethiopia want to destroy the capital city like Sudan, like Khartoum. You see that Khartoum, Sudan, is a big country, big city, beautiful city in Khartoum. And today now, look that, completely destroyed. Okay? And today, I listen that the president, the military president for Sudan, we take the
the president house, office, blah, 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 BBB. What he take? Almost is destroyed. Almost destroyed. And how many people dead? That, for Ethiopia, especially in Addis Ababa, is a big problem. But some enemy of Ethiopia need like that. Do you know why? Because he want to destroy the building or the capacity of African Union in Addis Ababa and to make another country. Maybe in Kenya, Nairobi, maybe in South Africa, maybe in Nigeria, maybe in Morocco, maybe in Tunisia. Yeah, some lot of enemy. He tell that, oh God, make fighting, make burning this Ethiopian shaitan, because African Union, it is basically the united of Africa. And do you see that? If Addis Ababa is starting fighting about Abye Ahmed and his militia or some force and to starting, Oromo, fight, to destroy the capital city of Ethiopia, big problem. Big problem. And I tell you, this fighting is not only for temporary. If Ethiopia destroyed, I pray God, no, inshallah, but the second fighting, it will become the border. Any state to come, new state of Ethiopia, Afar, Somali, Tigray, Oromo, Amara Institute, he will become, another fighting in the border. That's the risk of Ethiopia. For that, I don't support, and I tell him to my people, Afar people, don't go to fighting. Please. If you want to fighting, I agree if you make some alliance with Eritrean, Tigray, Amara, Oromo to save Ethiopia. That's very good. Because if Ethiopia destroyed all the area, Somalia, he will burn. Somalia, ma'a salama, bye-bye. Djibouti, bye-bye. Eritrea, bye-bye. After that, the civil war maybe contaminate in Kenya, maybe contaminate in South Sudan and Sudan. Why not also in Egypt? We know that in Egypt also we have some big problem in internal affairs. Like some group of, the area of the desert of Egypt. I forget the area in the desert. But some of them, he want to go out and want to make a state. And this destroying to Ethiopia, maybe all the area, and directly to Tanzania, Uganda, all this area. In French, les Grands Lacs. In French, les Grands Lacs. La guerre, elle va aller jusqu'au Grand Lac. Et c'est dangereux. Very dangerous. For that, listen me carefully, brother and sister from Afar. Don't go this war with Abye. Abye is finished. Wallah. Abye is finished. Abye is finished politically, socially, diplomatically, regionally, internationally. Is finished. Almost is burning. For that reason, I understand his policy. Maybe some people in the backside for him want to make this clash, want to make this fighting. But maybe it's a big problem. Maybe the risk of third war. In French, la troisième guerre mondiale, starting maybe in Africa, in Ethiopia. Maybe tomorrow starting to Arab country. Who's know? Who's know? Now the risk is in Ukraine, in European, okay, but I'm sure the European, he know his interest. And the European will get solution to make peace and not destroy to European. I know that. And I believe that. European is very intelligent and very smart. Not like African people. Okay? For that reason, brother, Afar people, don't go this fighting. Listen me carefully. Again, don't go. If you go for this fighting, brother and sister, Afar people, especially President Awal Arba, Minister Aisha Mohammed, where are you going?
All your family is in Ethiopia. Where are you going? You are going to refugees in America, Canada, some part of that? Nothing. You live with your family in a Afar region or in Addis Ababa or in other place? Nothing. For that reason, brother and sister Afar, no need to support this fighting. But if no have other solution, Awal Arba, Aisha, other social activists in Afar region, I tell you and I beg you, also I advise you, make alliance with the TPLF, make alliance with Ola, make alliance with Oromo Liberation Front, make alliance from Amara, everything. Please, to stop Abye Ahmed emergency. Yeah. And also I give advice. General Marshal Birhanu Jula. Marshal Birhanu Jula, brother, don't go for this fighting. Stop. I tell you. I tell you, stop. It's enough. The killer and the dead civil war in Tigray is enough. Is enough. Birhanu Jula, your friend Abye Ahmed, he must to stop. You must to stop. And this fighting is not the security of Ethiopia, is not the policy of Ethiopia for the future. We have other solution to get seed, to get everything, the business, everything. Please, listen me carefully. I know. If you listen me, how many times I send letter and I see your ambassador in London 2 times, and how many times? How many times I send you the letter for Abye? How many times I'm talking to, I don't want to inform you, but many high position people in Addis Ababa, I discuss with him to tell him, I want to come to Ethiopia. I want to come to Addis Ababa. Invite me, please, and give me secure in my life against this dictator and criminal from Djibouti. And we discuss. And I will give you good plan. Very good plan. And peace. And very easily. No any killing. Nothing. But you don't believe me and you don't listen me. No problem. Maybe, inshallah, one day he will become. But Abye, he do many mistakes. And Abye also is not possible to discuss with him. He must to go out. He must to look some country. I don't know, in Zimbabwe, like Mengistu Haile Mariam, or he's go to other country, Emirate. We don't know. But he must to go out with his family and his wife out from Ethiopia. Oromo need peace. Amara need peace. Tigray need peace. Somali need peace. Afar need peace. Eritrean need peace. We need peace. But with Abye, not possible. Also, if the peace today, Abye want to sign peace with Isaias Afwerki or Eritrea, we don't need. Because, he make a lot of mistake. Lot of mistake. But only now, we ask now President Donald Trump, the President of America, to give some solution for this guy to go secure some area. We don't need his killing. We don't need his prison. He must to go out from Ethiopia. Believe me. If Donald Trump listen me, because I'm friend of America, I'm friend for European, and I believe that we need to give him, Abye Ahmed, another country to go out from Ethiopia. He must go out from Ethiopia. We don't need also to kill him, because if he's killing, maybe another trouble, another people is maybe dead for innocent, for nothing. For that, he must to go out. And after that, all the politicians from Ethiopia, like Jawar Mohammed, like other activists for Oromo, Amara, everything, he will become to Addis, and we make peace and salam. And we make peace and salam with Eritrea. Internal affairs, we don't care. Okay? But we need also some people
Isaias Afwerki make mistake also. He's not God. He's a human guy. He make mistake. But he must to make salam in Eritrea. It's very important for Isaias Afwerki also. Especially in Afar people, he make lot of mistake. Lot of mistake. We know that. I know that. I have a lot of friends in Eritrea. And very high position also. Okay? Last time my friend also is dead. Muhammad Karikari, the general, Allah Rahamo. But Isaias Afwerki also, he must to make peace and salam and to make, some recommendation about his mistake. Okay. But if Abye not stop, if Abye is starting the fighting or to make some, drama, Isaias with Tigray, Amara, Oromo, Afar, all together, we must to go directly to Finfinne. Very important. Very, very important. To save Ethiopia. I tell you, if Ethiopia starting to destroy or to come with some state, big problem. I tell you, Ethiopia is 130 million people. 85 culture different. 45 language different. More than 10 religion. Very dangerous. For that, please, Afar people from Samara, I hope tonight you listen my voice and you share all this information. You give to Abye Ahmed or the security of Ethiopia. It's normal. He listen me and he know me very well. But I pray for you, Afar people, to listen me. Don't go fighting for this. If fighting starting and you must do fighting, make agreement from Eritrea, from TPLF, from Amara, Oromo, everything. And to save Ethiopia, it is Abye must to go out. Inshallah. Wabillahi tawfiq. I hope my message is coming directly to President Awal Arba, my sister Aisha Mohammed, our father Ahmed Ali Mirih, our Sultan. It's very important. And the activists all. He know me very well. He know me very well because my experience, it is many, many years from the time of Siad Barre. He knows. Afar Liberation Front know me very well. And from here, I make salam, Muhammad Awal, General Muhammad Awal, salam alaikum. Okay. أنا صار نقول ما درتي حقيني ما درتي أفكي إنجليزي جاي ما درتي خربوش كهوان كهالي لكن إن اللي فهمه يعني على الحمد لله رب العالمين كله فوزيع يضرب يقصر السايود إنجليش كي كله يقصر الساموت يا عبد الرزاق محل أنا كان وذاك عبد الرزاق حدي لما أنتي موالي السلامي أنا صار نقول ارتوا ميدو إثيوبيا لبت ما أنت تاجن يدي إريتريا دي أرنتاس أي دعوة وخطرت هذه الليلة إلهي كما برياي ودباق عنو دون رجع عن فرد شالي والله خلدي مركي تجري لدقال طبعا لكن قصب بيكون غلطي ودواني قهوري وشيغي دور جيرنا كهالي أبي قرشاه السمية سقي إسماعيل عمر قيلي وحيهد هدي تجري لدقال تمين يوحوين عيسيو على شو شغيستي كلا دينعك لغا سوق هذي أبتيالدي اللي هو شغيسناي يا مارتي ليه عفرت مارتي قورتك قوي ولا السمارة قال مركا عفرت قصب يكون غلطي إن التجري لدقال طبعا يكون سقي أبي أني دافعان هبنا ويكوهلن لكن معاك قالي يمسك كنو دلير هوي عرور يا أباك وباباي مركا أبي هرتو خاين كاس ما أنت سك عفر ويني هذا لا يدري دقيستا ولا يديو فكرتا سببتو أمانت هدي سيدي أورك يرويد دي يفرت اللوغو فيقاي عصب بادلي هيرو دي كده عصبك قادر سينو عم صوع قادر سينو ارتيل عفري وتسوقو سينو وحاسو وخرافات عفر waxay ku helaysa ma jirto adoonki lagu shaqaysanay oo bay doonayaan maarad inay abiyayna ka dhigtaan marka sheekadaas way dhamaatay عفر waxeedu way helaysaa laakiin maxay ku helaysaa iyadoo abiye meesha ka tuurta iyadoo maarad dheeshiisa Eritrea ka xukuma sheekh ma malaa'ig ma
dhibaato badan buu canfarta ku hayaa waan la soconnaa laakiin markaad eegtid labada markaad eegtid isaas Afwerki iyo Abye Ahmed waxaa noo dhaama maaragtay isaas markaan xisaabta aan galay isaas baan ka arkay waa mid isaas baan ka arkay wuu dhibaato canfarta u geystay waa mid laakiin taabaa jirta abyese canfar muxuu qabtay waxba Ethiopiana inta uu soo gaaray inta uu ka dilay mingista hele maryan 17 sanadood uu meesha hayay ma dilin marka horta kaartadiisii iyo magaciisii iyo siyaasadiisii way gubatay way baabaday marka nin sii joogay meesha ma laakiin arrintu waxay ka taagan tahay ma ku dhimanaya ma la qabanaya ma baxsanaya ugu fiican ee Ethiopia ugu fiican waa isagoo meesha laga qaado oo la geeyo dalkaas Zimbabwe u tago South Africa u tago Emirates u tago oo dhaafo oo ka baxo waa muhiim waa loo baahan yahay sababtoo waqtigiisa uu dhamaaday qorsha la wadaa laakiin shaydaani iyo kuwa kala wada in Ethiopia ay qaraxdo aniga hore u sheegay maartaan ku soo celiyaa Soomaaliga oo Ethiopia ay qaraxdo waa 130 milyan oo qof 130 milyan oo qof Ethiopia ay qaraxdo waa 85 af oo istafur 85 dhaqan oo kala duwan waa 45 af oo kala duwan waa 10 diinood labada waaweyn yihiin maaragtay Christian iyo Muslim ilaahay baa weyne okay macnaheedu waxa weeyaan Ethiopia ay qaraxdo dhibteeda leedahay dalka Soomaaliya oo 20 milyan ka yar oo hal diina oo hal dhul oo hal walaala hal afa isku dhiiga afar iyo 30 sanadood bay wali soconayaan oo isgorgoracayaan ay isqarxinayaan waa Soomaaliya Ethiopia maxay noqonaysaa marka hadiiba maaragtay qaarkood kuwan Oromada iyo Canfarta iyo Tigreega iyo Amxaarada oo leeyahay maaragtay dawladaha la kala sameeyay dhulba la kala sameeyay la kala qaday Ethiopia way kala go'aysaa maxaa soo haray dagaalkii labaad baas ayaa bilaabmaya Oromo ku kacaysa Soomaali oo dhul bay ka qaadan oo dee dhul balaarsi way imanaya kow Oromo hadana Amxaara isla galayaan dhul balaarsi way imanaya Amxaara iyo Tigreega dhul balaarsi way imanaya Tigreega waxay imanaya maaragtay isheeg muxuu ah iyo Canfar ساسيل عفر إيه مارتي الصومالية عيسى معناته حوين إثيوبيا waxay gali kartaa 100 sanadood dagaal معناته dabka ka baxana oo markaan dhageysanayo ragana talada Soomaali ilaa Ethiopia gub ilaa Ethiopia qaraxdo ilaa waxayna garinayn 130 milyan markay qaraxdo ku dhawaad maartay 80 milyan kalashnikovka ay haystaan Soomaali xagee ka noolanaysa ilaahay baan ugu dhaariyay walida arag ilaahay bay ka bareen Ethiopia inay qaraxdo laakiin kama fikirayaan maxaa ka dhalanaya Soomaaliya maxay ku dambeynaysaa dibtidaa bay leedahay marka ilaahay aan ka barino ilaahay uu naga badbaadi ilaahay Ethiopia ilaahay uu naga badbaadi waa bariir Ramadaan dibtaas muslim iyo gaal baa ka buuxa shaydaan kasta ku dhex jira ilaahay waxaan leenahay ilaahay uu naga badbaadi ilaahay yakana dariiqa fiican ee nabadda ilaahay istus anaku teena ilaahay aan barino maartay aan dhibta iyo dhibaatada aan geysanay iyo madaragtay cadaabta nugu jirta ay Soomaali ku baabaday aan eegno marka taas halka baan kaga baxayaa waxaan doonayaa Soomaali inay si fiican u dhageysto maxaa jira bariyan hadalay soo gargaaraya oo raggii madaragtay kubadda ciyaaraya Arsenal iyo maartay looran jiray ee aad garanayseen waxa la yiri maartay Muqdisho u soo dhowyiin oo raggii bariyan la maartay Xasan Sheekh baa ka baabiyo ka guuleysto bababaayo waa koow hay Muqdisho soo galayaan hay halkan kale maxaa leeyahay Dani Puntland isaguna maartay halkaaba markaad kaado waxbuu baabiyo waxbuu qarxiyo maxaa dhahay maxaa soo kiciyay daciishta la sheegayo iyo Arsenalka kubadda ciyaaraysa maxaa soo kiciyay dana ni sheegaya horta 100 jeer baan ni sheegay 100 jeer baan ka hadlo niga reeday war Ismaël Uudur Guelleh raggan wax qarxinaya wax baabinaya Soomaaliya baabinaya qandaraaska Djibouti baa laga qaatay qandaraaska been isku sheegay wala ogyahay Mareykan muxuu ka qaban laayay Faransiis muxuu ka qaban laayay Xabash muxuu wala ogyahay Djibouti inay raggaas ay soo galaan lagu daweeyo باسبور جيبوتي قاتان او العقوق جيبوتي وطالو
hadday dhuxusha tahay hadday markab la dhacaya tahay jabuuti inay qandaraas ku leedahay 100% waa la ogyahay maxaa jira marka maxaa jira waa midoo waa la ogyahay xasan sheekh gurgute yaa meesha dhigay soo lacagtii ismaaciil ma soo lacagtii ummadda reer jabuuti soo maa waa ninku ku shaqaysanaya soo maa xaggeed ka aragteen dowladdan oo soomaaliyeed iyo dowlad maaragtay adduunka jirta oo nin gabadhiisii madaxweyne maaragtay uu u dhisay nin kale oo ninkii maaragtay laga dhigay nabad sugudda ninka xukumaya soomaaliya ilaahay baa nagu dhaariyey soomaaliya halkaa bay maraysaa nabad suguddi soomaaliyeed jabuuti baa gacanta ku haysa oo dee saadiq john waa kan laga dhigay maaragtay ninka meesha hawsha wada oo dee ninkan maxay ahaydin maxaa la yidhaha magaciisa maaragtay muxuu ahaa magac cajiib uu leeyahay maaragtay warbalii soo qora kani maaragtay nabad sugudda soomaaliya haysta muxuu ahaa magaciisa sambalowshe iyo saadiq john nabad sugudda soomaaliya weeyaan saadiq johnna gabadha ismaaciil buu qabaa bal wa'ayo maaragtay ummadda soomaaliyed inay waalan tahay oo ay aamusan tahay qoslaysa boodboodayso see ku dhici kartaa baarlamaanku soo ku yeeli karaa dowladdu see ku yeeli kartaa nabad sugud marka laga hadlayo iyo ciidan marka laga hadlayo see doonaysaa inaad argagixisame terrorist arsenaal waxay doona noqonaya see doonaysaa inaad cadowga iskaga celisid mar haddii dowladdii nabad suguddaadii ay jabuuti ku dhex jirto soomaali baan nahay walaal baan nahay war ma dowlad iyo soomaali iyo walaal baa jira war saadiq joon hadduu gabadha qabayo dee bannaankiisa mu iskala tagaa suuqiisa mu iskala galaa suuqiisa mu iskala galaa xildhibaannimo lamaba ogolaba hadduu xildhibaan yahayna talada anugan soo jeedin waxa weyaan mar hadduu uu gabadhaas ismaaciil uu qabo uu madaxweyne siyaasadee siduu marka siyaasadda iyo dowladda soomaaliyeed siduu soo gali karaa inada waa xildhibaan baa laigeri waa baarlamaan haye marka macnaheetu waxa weeyaan baarlamaankii soomaaliya sirtiisii oo dhan ninkan gacanta ku haya oo nabad sugudda jabuuti u siinaya ina gabadhiisii buu qabaaya oo jabuuti ka talisa oo jabuuti xakunta oo waxay doonta ka yeesho ilaahay baa nagu dhaariya ballanka waatuu isaguna doonayo gabadha sahaan la yidhaha mooyaan gurgurta gabadhiisa waata madaxtooyada joogta villa soomaaliya oo iyaduna xakunta wasiirada farta ugu yeedha ligeeri waatuu ismaaciil sameeyo yuu kana marag udhigay waa kii shalay tole lahaa xasan sheekh markuu baarlamaanka jabuuti joogay waa kuu lahaa anigu markaan tala doonayo markaan wax garan waayo ismaaciil baan u yimaadaayo ismaaciil baan tala ka qaataa bal qurunkaasoo kale soomaali markay dhegaysanayso madaxweyne dhan oo kule edhe jabuuti xaafadda heere guddaafadda ee ciyaara suuq iyo fusuqu ka buuxo yaan tala ka qaataa oy aamusan yihiin oy qoslayaan oy ka sheekanayaan qabiilkaabaan nahay soomaali ma soo dhowo soomaali mar haddii halkaa marayso ma soo dhowo dowlad ka dheer marka laakiin sitaan doona inaan nii sheega nigala waagaaway waxa weeyaan raggan arsenaal ee argagixisada ismaaciil inuu ku shaqaleeyo qayb kaga jiro waa loo ogyahay laakiin maxaa loo socdaa waxaa loo socdaa shalay waa ninkii arkayay maraykan oo maaragtay iyo yurub talibaan la dagaaltamayeen intaasoo sinadood yaa habeen madow oo maraykanku yiri maaragtay maca salaama waan baxay maaragtay talibaanoo soo gala intuu hoosta kala heshiiyey oo talibaanoo ordaysa iyo maraykanoo sii baxaya saa loo soo galay soomaaliya dhegiina fura si fiicni dhegeysa marka qorshahaas socdo oo ismaaciil wada ismaaciil maxaa weyn qandaraas qaate diini miladiisu waa waxaas waa afka iyo gurigaas lacagtiisana wuu qaatay laakiin qorshahu wato waa maxay waxa weeyaan waa argagixisadii tii ka dhacday talibaan la soo geliyay maanta talibaan ka taliso ya talibaan maanta dhulkii oo dhan iyakaa ka taliya caasimadda talibaan iyakaa jooga oo imaka maaragtay la heshiinayo hawsta lagala wata waa kuwii lagu sheegay argagixisada waa kuwii wax qarqaxinaya waa kuwii maraykan meel walba isla mareen maantana waxaa la wadaa uu ismaaciil wadaa isagii xasan sheekh ruwaayadda ciyaarayaan in ay madaragtay ay arsenaal ya argagixisadii madaragtay soo dhawaato lagu leeyahay muqdishoay qabsanaysaa ma qorshaha baa socda ma qorshihii taalibaan baa laga wadaa muqdisho
anigu wata igu muuqato hadday Soomaali iska gaari weydo oy gurgurta iska qaban weydo oy maaragtay ay raggan al-shabaab iyo arsenal iyo wixii la doonay argixisada maaragtay Diig Aabeyaasha haddaan la iska qaban wallahi baan nagu dhaartay waa magac ilaahay waa midaas muqdisho qabanayaan maraykan iyo Yurubna way ka baxayaan leeyahay maaragtay waan la heshiinaynaa laakiin qorshahaas cad muxuu yahay markay muqdisho soo qabtaan haddiiba qorshahaas ay wataan ay gaarsiiyaan maxaa dhacaya annakaa madaragtay Somaliland hargeysa Somaliland annakaa gubayna oo toos u tagayna ha wata qorshaha la wado maraykan ma ogolaanaya Donald Trump ma deynaya in ay madaragtay ay al-shabaab markay muqdisho qabsadaan inay dagaal ku soo qaadaan Iran Somaliland baan gubaynaa oon qabanaynaa oo xoog ku qabanaynaa oo marka Soomaali baan mid ka dhigaynaa waa qorshe waa macnaato nacam argixisadi dhiigga intaasoo dhan Soomaali baabi'isay afar iyo soddon sanadood yaa iminka madaragtay nacam yaa hargeysa Somaliland xoog baan ku qabanaynaa waan gubaynaa waxaan gogoyn karnaa waan gogoynaynaa waxa kalena waan gubaynaa waa qorshaha ay Djibouti wado Somaliland taa dhageysta boqol jeer baan ila hadlay musabixi waa waxaad moodaa inuu dhinac kale eegay markuu Sultan Cabdulla Barkaale wax la hadlay oo u sheegay marka Cabdiraxmaan Cirow waan kuu sheegay imakaba Arsenal hadday qabato muqdisho yaadha oo qorshahaas Ismaël Uudur Guelleh iyo Umar Guelleh wuxuu doon noqday hadduu ku guulaysto waxaad ogaataa Cabdiraxmaan Cirow waxaad ogaataa wallahi billahi baan ku dhaaratay marka in ay Arsenal marka oranayso Soomaali baan isku keenay Soomaaliya soo raaxa imanka waxa weyn seefta baan wadana qoortan ku goynaa waa mid horta waan ku jecelahay oo waxaan ugu jecelahay maaragtay waxa Soomaali waxay u baahan tahay nin maaragtay seef iyo qori la soo baxa oo wuxuu qulun iyo gudaafad maaragtay maxkamadda qoorta ka gooy waa mid si Soomaali ay mid ku noqoto marka laakiin sidoo wax kale la waayay marka argixisada maaragtay al-shabaab marka looga dhigayo wax kale la waayo waa qulun iyo gudaafad Soomaali waa midoo nin adag oo libaax oo aan madaragtay yaxyax lahayn oo gacan adag ya sidii kacaanka waa midoo Soomaali taas mid way ku noqon kartaa laakiin maanta hargeysa waa nabad waa dimuqraasiyad maanta muqdisho oo leeysa hargeysa iyadana gubayna wax suurtagal ma waxa weyn Soomaali aba mid bay noqon aba walaalnimo ku kala bixi laakiin walaal dawladda oo jaara ay noqon karaan oo jecel Soomaali waa taas laakiin Ismaël marabo Ismaël olka iyo dhiigga iyo baddaas iyo qulunka iyo gudaafadaas iyo talada uu Soomaaliya uu hoosta kaga jiro waa ka qorshiisu waxaan leeyahay Soomaaliya hadda Taliban kii labaad noqonaysiin ninkan ni taala Ismaël ku guuleysanayo ninkan ni taala laakiin qorshaha loo wado oo Ismaël wado waa Taliban kii labaad inay qoladan ay muqdisho ay villa Soomaaliya qabsadaan kadibna maaragtay leeyahay waxaan u soconnaa halka iyo Puntland iyo halka iyo Jubaland iyo halka iyo Hargeysa xoog baan ku qoranaa qoortaan ka goynaa Allahu akbar baan leenahay qoortaan ka goynaa qorshaas u saaray Cabdiraxmaan Cirow horta waa kaas Djibouti kugu wado qayb labaadna way jirtaa boqol jeerna waan ka hadlay raggi ku dhawaad 5,000 ilaa 10,000 oo wiil oo ciidanka Djibouti la qoray oo ku dhawaad 5,000 ilaa 3,500 oo wiil oo hawiya oo Sadiq John soo qaaday oo ka keenay xamar iyo halka ay madaragtay deegaankii madaragtay oo qorqor u joogay oo ciidanka Djibouti la geliyay qorshahaasuna uu socdaa oo dagaalkaasna xagga Djibouti laga bilaabay Somaliland Cabdiraxmaan Cirow waad garanaysaa boqol jeer baan ka hadalnay waana midaas Maraykanna wuu ogyahay Faransiis wuu ogyahay Yurub wuu ogyahay waana tala doonayo intuu Maraykan uu la heshiin Somaliland intan lagu dhawaaqin madaragtay aqoonsi madaragtay ay sheeg muxuu ahaa dawladeed intayna Somaliland intayna helin waa in dab la geliyaa marka maxaa dhacaya dandaansi la dhacaya rag baa la sameeyay gadabursi noqonaya ciise noqonaya isaaq noqonaya oo Somaliland ka bilaabaya inay dagaal ku soo qaadaan Djibouti oo marka Djibouti maartay qorshahay diyaarsay Maraykan oo Yurub waa ka argaxisadii way nagu bilaabeen waan qabanaynaa waa qorshihii
sagaashankii ka bilaabmay sagaashankii astafurla sagaashankii kowdii beed ina waan joogay anugu markaa sagaashankii beed astafurla sagaashankii beed markaan xamar joogay dagaalkii maaragtay uu zakariya jabuuti ay soo galeen looycaddo ay ku dileen 35 wiil oo kasabka ah markii la weydiiyey xasan guuled laga yiri maxaad Soomaaliyadii calankiini maaragtay u halgantay maxaad maaragtay dagaalka ugu soo qaadeen siyaad bar maaragtay jabhad iyo maaragtay iyo kuwa kale oo cafar maaragtay meesha soo dhigayo saabay nagu qasabto maaragtay inaan iska celino baabiino oo jabhadii waan baabiinay waa Djibouti waxa halkaas daandaansiga ka waday oo tiri jabhad buu ku soo tiyo kale yuuna wada Ismaaciil ina shalayna isaga sameeyay qorshaha siyaad bare Ismaaciil baa sameeyay oo nabad isku gacanta ku hayay xasan guuled oday waayeel buska oo reer baadiya laakiin ninka gacanta ku hayay isagu waa iyo Francis maantana tiyo kulu ciyaartiyo kulu wada haddaad seexateen oo dunku adruudiin ninka ni taala anigu soo waan sheegaya waa nilo wadaagaya waa la nagu soo socda adoo fadhiyana Cabdiraxmaan Cirow laba dhinac baa laga wada halkaas iyo madartay qoladii Arsenal oo Muqdisho loo wado oo Britland madartay si Talibanka lagu bedelo oo ku timaada iyo daandaansi madartay rag la sameeyay oo gadabursiye saaq iyo qolo walba isku jirtay iyo isheeg muxuu ahaa madartay Ciise oo halka iyo Zeyla iyo looycadda madartay wax ka turtura oo been abuura oo markaas ku kaca Somaliland ragina waa diyaar waxaan u maleeyaa intaasuna waxay iga ahayd ogeysiis iyo hordhac waxa kalena ilaahay baa iskale laakiin aniga waxa ii yaalla may tiri baa taalla abritole anigu wax badan in badan baan sanadadan oo dhanba maaragtay waxaan sheegaya indhihiinaad ku aragteen haddaad reer Djibouti tihiin iyo haddaad Soomaali tihiinba alxamdulilah rabbil caalamiin waxaygiina meeshay ku dhex jiraan waad aragteen 90% Sultan Cabdulla Dibarkaale wuxuu sheegayo inay run tahay laakiin dee mar hadduu ilaahay ni garan mariyey mar haddii ninku aad qurunkii iyo gudaafadii aad u badateen dee aniga xaggayga nadiif baan ka yahay alxamdulilah rabbil caalamiin marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay Somaliland indhaha fura dhigaha fura kaca iska celiya Maraykanna wuu ogyahay Francis wuu ogyahay China wuu ogyahay way wada ogyihiin waxaas oo dhan oo ciidamada maaragtay satellite-ka lagu daawanayo waxaas oo dhan miiska taala drones-ka uu soo iibsadayna waxa kaloo muu soo iibsan wuu kiciyaa korkiina habeen walba socotaa waxaas oo dhan waa diyaar garow marka ilaahay hani garamayo cadowgaas waana midoo hayloobina mujaahidiinta madaragtay halgamaysa runtii 48 sano lagu fadhiyo waa nay diyaar baan nahay inaad gacan qabatiin inaan cadowga iska qabanno waa mid imisa caruurtayada oo reer Djibouti hadday saaq yihiin hadday gadabursi yihiin hadday dhulbaantay yihiin hadday maaragtay Ciise yihiin oo reer Djibouti oo cidlada ku nool Somaliland imis kumayaal baa jira oo Britol maaragtay annaka nagu soo biiray oo diyaar marka Cabdiraxmaan Cirow aday ku taala marka maaragtay lagu guudi maadoon ha boodboodin laakiin Sultan Cabdulla Dibarkaale wuxuu ku leeyahay may tiri waan ku sheegay waxaan ka codsanayaa walaalkaygiyo 70 nin ee caasha cadde lagu dilay oo Ismaaciil ku dilay ee canfareed meydkii baan rabaa lafii baan rabaa ballankaas iyo kaan u qaaday waa ragaan boorama la joogay waa rag aan wala garanayo waa ragaan arrinteeda maaragtay aan maxkamadaha adduunkaan geeyey hadday Baariis tahay hadday marka Addis Ababa tahay hadday tahay marka United Nationka meel kastaba waan geeyey marka waxaan kaa rabaa Cabdiraxmaan Cirow muuse biixi wuu iga aamusay wuu iga jeestay laakiin Somaliland maxaan ka rabaa isaaq maxaan ka rabaa waa raggaas meydka meesha lagu dilay ee Somaliland ku taalo caasha cadda oo loola garanayo isiya waa mid nabad bay keenaysaa magac bay keenaysaa ilaahay ka cabsi bay keenaysaa ya ragga canfareed halka lagu aasay godka lagu guray inaan maaragtay aas qaran
aan u sameeyaan doonayaa oon soo qaatoon aan geeyo madaragta Ethiopia oon soo qaato Ethiopia geeyo oo diyaar leeyahay marka intaas isaaqow bal intaas magac ahaan iyo sharaf ahaan iyo ilaahay ka cabsi inta iyaga gabar baana si fiican u garanaysa arrimahaas oo aan shalay tolo maaragta aan ugu yimid maaragta Hargeysa oo maanta xildhibaanada waa Faadimo Saciid oo nidan halkan ka salaamayo leeyahay walaal Ramadaan Kariim nin kale jiro isaguna walaalkay oo madaragtay oo arrintaas garanayo gacanta ku haya oo isaguna wax ila qaban kara waa wasiirkii madaragtay in isheeg maxay ahayd in wasiirkii maaragtay xaaji Ibrahim Cigaal yuha ilaahu naxariistay iyo daahir yaala kahayn waa dirawel wasiirkaas uu garanaya uuna la socdaa marka rag yahow gabadhaas gacantay ku haysay sawiradeedu way tustay waan arkay xafiiska markay joogtay UNDP-da Hargeysaan ugu tagay marka walaalayaal waxaas waa wax cad waa wax madaragtay magaca ummadda Somaliland khasuusan ummadda Isaaq iyo ummadda Gadabuursi wax u dhimaaya sababtoo ah waxa weeyaan shalaytu ragga canfarid waxa boorama ka soo qaaday jabhadii maaragtay Gadabuursi ee Horyaan yaa ka soo qaaday oo u dhiibtay SNM marka ayaa gacanta ku haya Cabdilaahi Dirawal oo joogay markaas zoonkaas gacanta ku haya xuduudda Djibouti iyo Somaliland isagaana maaragtay markaas aaminay oo u dhiibay raggii maaragtay abtiyaalada halkaa joogay USFT Union Somali Front oo ciise amarkuna markay u sheegeen Ismaaciilna iyo koo cunto siiyey iyo koo biyo siiyey oo masaakiintii canfareedka ku hayay 70 nin halkiiba maarag ku dileen waa wax maarag diinta ka baxsan oo wax maaragtay waxba lagu tilmaami karin ciise waxay u keentay maaragtay sumcad darro magac darro wax maaragtay runtii aan anigu doonayo inaan daweeyo oo aan maaragtay canfar iyo ciise aan isku keeno wixii ka dhacay fruudkii tajooriyi ubukh iyo intaas gacantan ku hayna iyadana waan ognahay laakiin waxaa soo dhan ninkan afka gacmaha dhiigga ku leh ee sawirka meeshaan soo dhigay dee ninkaabaa gaadhsiiyey oo ciise madaragtay iyo reerkan maaragtay maanta xukunka Djibouti ku haya ee mamaasan halkaa gaadhsiiyey marka wixii dhintay muu soo noqon karaa wixii dhintay soo noqon karaa waa maya bal inta nool aan badbaadino hadduu ilaahay inta nool aan badbaadino sababtoo ah ragga halkaa lagu dilay carruurtoodii iyo kuwii ay wala dhasheen maanta waa madaxda dalka canfarta deegaanka ragga xukuma waa iyaka wayna i garanayaan aniguna raggaas ballan baan u qaaday waan la noolaa waan la joogay markay boorama joogeen markay xariira joogeen halkaas ay ku tababaranayeen maaragtay ciidanka maaragtay waan la joogay waa la wala garanayaa Gadabuursina way garanayaa ya Ethiopiana way garanaysaa marka walaalayaal isaaqow Gadabuursiyow intaa baa nigu hadhee bal intaas Sultan Cabdulla Dabarkaale u ogolaado intaas u ogolaado wanaag iyo walaalnimaas ku keenaysiine bal raggaas meesha godka lagu guray ya aan ka soo qaadno aas qaran aan u samayno halkaa iyo deegaanka canfarta waad mahadsantihiin intay dhegaysan doonta walaalayaal sheergareeya gaadhsiiya wabilaahi towfiiq habeen wanaagsan khayr baan igaga tagahayaa Ramadan Kariim insha Allah ina soo duceeya oo ni soo duceeya thank you very much sheergareeya walaal mahadsanid